Que yo tampoco estoy cualificada para hacerlo, pero es difícil. Es un inglés un poco más, ¿cómo se dice? Poético, escribe, no es el lenguaje de Prabhupada, sino que es un poco más complicado. Ok, you try to speak. So Krita Shuchao means Krita Shuchao significa having executed all necessary purification. haciendo todo lo necesario para el acto de la purificación. So this is Esto es Krita means Krita significa having carried out, Habiendo tomado cuidado, having executed. habiendo sido ejecutado. Then Shuchao, purification. Shuchao significa purificación. Or Shuchi means clean. Shuchi significa limpio. And now for us, this Shuchao is very important. Para nosotros ese Shuchao es muy importante. So then Krishna and Balaram are entering Mathura. Krishna y Balarama entraron en Mathura. And then immediately they are entering arena, Inmediatamente entraron en la arena. wrestling arena. Restless, Wrestling arena. Wrestling, you know wrestling? deslizándose. When wrestlers fighting, yeah. En la arena de la lucha. No, Chanura, Mushtika, these are wrestlers. Eran como, Like ¿cómo se sports. llama? Espera, estos gladiadores, ¿no? Como Sports. Luchadores de lucha libre. Wrestling. esos. Like this. And sumo. These are fat wrestlers. Eran gordos, sumo, estos luchadores. And you know, in movies, like there is movies about maybe Rome, and then you know there is these arenas, huge arenas with the audience. Bueno, esa como Hay películas de la época de Roma con esos luchadores grandotes. con la arena y con los Con las arenas y las se me olvidado de lo último. So they have shown actually Krishna and Balaram, they break the bow in the arena, which was a very huge bow. Dice que Krishna y Balaram rompieron ese arco en la arena, que era un arco muy pesado. But even you see, the demons and Kansa, they were not scared of this. Que Kansa no tenía escasez de demonios, me parece que eso es lo que dijo, ¿no? No, que los demonios no estaban asustados con eso. ¿Scared es asustado? They were not afraid. Que no estaban así temerosos de eso. So Krishna and Balaram broke the bow and then did other feats. Entonces Krishna rompió ese arco y entonces era como otra fiesta. No, y otras cosas, el arco y otras cosas. Fits. Bien. Other things. Another things. I'm very lucky, I have 3 translators. Sorry, we have all together understanding of it. Well, it's called teamwork. Sorry. Equipo, trabajo. Sí, es que trabajo en equipo. I speak so good Spanish. Usually when you see somebody do something extraordinary, you get scared. Bueno, dice que normalmente cuando alguien ve que alguien hace algo extraordinario, normalmente uno se vuelve un poco como asustado, temeroso. And they expected that their parents would be protected by this. Y uno espera que los parientes van a ser protegidos por eso. But they saw that their parents still have not secured freedom. Pero Krishna y Balaram pudieron ver que aún a pesar de eso sus parientes no habían sentido ese liberarse del temor. Kamsa is again trying to kill them. Porque Kansa de nuevo trataba de matarlos. So now
he was their uncle, ahora era su tío, maternal uncle. He was Devaki's brother. era el hermano de Devaki. But they said because he is trying to kill them, that it's for them it's okay to kill him. Pero como él había tratado de matarlos a ellos, ellos también tenían el derecho de matarlo a él, aunque era su tío, el hermano de Devaki. So this is pure reasoning. Esto es una razón pura. This is the reasoning in line with the laws of nature. Esto es una razón en la línea con las leyes de la naturaleza. And now, I will not speak much about this, but I just want to mention Bueno, él no puede hablar mucho más acerca, bueno, que no va a hablar más acerca de esto, pero era para mencionarlo. when they came to the entrance, the elephant Kuvalayapida blocked the way. Cuando ellos trataron de entrar, Kuvalayapida bloqueó la entrada. His keeper, he urged the elephant, and he blocked the way. He wanted to stop them. Bueno, los keepers, es como los porteros, les empujaron para que bloquearan la entrada. And Krishna, Yo he entendido que el que cuida el elefante, Keeper, pero el cuidador del elefante lo puso allí para que... ¿esto es lo que he dicho o no lo he dicho así? and Krishna said, "Move him." Krishna dijo que lo movieron. Krishna threatened him. Krishna lo atrajo. He said, "I will send you to the abode of Yamaraj." Diciendo, yo te voy a enviar a la morada de Yamaraj. And this elephant keeper became angry. Y los cuidadores de los elefantes se volvieron iracundos. Eso es lo que entendí. Ahora sí. So they don't know the power of this boy. Ellos no podían ver el poder de ese niño. Because the elephant is big. Debido a que el elefante es grande, Sometimes in movies we see the small guy beat the big guy. A veces vemos a un niño grandote y un niño pequeño. ah, Yes. Not niño, the guy. Guy is Small es un chico. a short man Yeah. beating a big man. Yeah, because he knows how to hit, porque no saben or cómo- he knows some techniques. porque saben algunas técnicas, algo para cómo pegar. So it's possible to beat the big guy if you know how. Es posible derrotar a un chico grande si sabes el cómo. Now Krishna looks smaller than the elephant. Krishna, bueno, Lucía es más chico que el elefante. Yeah, but Krishna is most powerful. pero Krishna es más poderoso. So from tomorrow we will read what happened about that. Para mañana vamos a leer qué pasa después. And here, from this verse, we learn one thing, De este verso podemos aprender una cosa, that Krishna always protects his devotees. de que Krishna siempre protege a sus devotos, Especially those who are very close to him. especialmente aquellos que son muy cercanos a él. The more intimate you are with Krishna, the more you have his protection. Cuanto más íntimo eres a Krishna, más vas a él te va a proteger. And of course, Krishna will protect his parents. Por supuesto, Krishna va a proteger a sus parientes. But as Krishna is protecting his parents, he also will protect you. Si Krishna protege a sus parientes, también te va a proteger a ti. Now we are trying to be devotees, Ahora estamos tratando de ser devotos and every one of us has a certain degree of faith. y todos nosotros tenemos un cierto grado de fe.
And Srila Prabhupada says Y Prabhupada dice that development of faith is the process of Krishna que consciousness. el desarrollo de la fe es el proceso de la conciencia de Krishna. You have first class faith, second class faith, and third class faith. Uno puede tener fe de primera clase, de segunda y de tercera. Person with a third class faith usually leaves after some time. Las personas de tercera clase normalmente se van después de un tiempo. And they don't understand the scriptures very well. No entienden muy bien las escrituras, They cannot argue with people. no saben argumentar con la gente. Maybe out of some sentiment they approach Krishna. Es debido a un sentimiento que se acercan a Krishna. People with the second class faith, they have faith in God, but they are not able to defeat arguments. Los de segunda clase tienen fe en Dios, pero no son capaces de tener fuertes argumentos. And de people with derrotar a otro. people with first class faith, they of course will never leave, and they can defeat all the arguments against Krishna consciousness. Pero el de primera clase, por supuesto, nunca se va y sí sabe derrotar a los argumentos en contra de la conciencia de Krishna. So we are either in the second or the first, Nosotros estamos en la segunda o en la primera. or we should be either in the second or the first category. Deberemos de estar en la segunda o en la primera That categoría. you have enough faith that you will never leave. Si tú tienes suficiente fe, tú nunca vas a irte. Now, since I've joined this movement, Ahora, a unirse a este movimiento, my mind several times told me, what if this is not true? aunque se ha unido al movimiento, a veces su mente le pregunta, ¿cómo es? ¿Cómo? Guay. What- Sí, pero ¿por qué esto, no? What if this Si is todo not es true? cierto. Que si todo ¿Será esto no todo es cierto. Una pregunta. Sí, sí, porque sí. What if this ¿Será is todo not? esto ¿Puede ser esto cierto? And then I said, but what else makes more sense? Pero ¿qué otra cosa tiene más sentido? I said this to my mind, Esto se lo dice a su mente. who was having doubts ¿Quién no tiene dudas? or posing doubts, No, sí. putting doubts, Poniendo, putting forward doubts. poniendo, que su mente sigue poniendo dudas. que no le pone dudas a su mente. And then when I said what else, then the mind didn't have arguments. Cuando él dice, ¿qué más? Su mente no pone. No tiene argumento. ¿Qué más? No tiene argumento. Is there a better way? ¿Hay alguna otra forma mejor? And my mind didn't have an answer. Y su mente no tiene respuestas. So I said, therefore shut up and stay here. Entonces cállate y quédate aquí. And I'm still here. Y yes, y aquí está todavía. And somehow, if you just hang around, De alguna manera, hangs around. Si te quedas cerca, Andando por aquí vueltitas, Krishna will enter into you more and more. Krishna va a entrar más y más dentro de ti. Through the ears, through the mouth, through your skin, A través through your de la escucha, de los ojos, a través de la piel, through your nose. a través de la... In various ways, Krishna will enter into your existence. De diferentes maneras Krishna entra en tu existencia And you will become Krishnaized. y tú te vas a Krishnaizar. And you will say, your mind will say, but I want to enjoy. Pero aún la mente todavía dice, ay, pero quiero disfrutar. But you will see that you have been already infected. Pero Tú vas a ver que tú has sido ya infectado. que tú ya estás, You are already almost finished. estás más o menos acabado. Sold out. Soldado, es que bueno, que está finished, que estás Sold out. capturado. Sales. Selling. Ya So- vendido. Que está rendido, Vendido. vendido. Bueno, es una forma... They say you have sold your soul to a devil.
Traduce. como vender el alma al diablo, pero vender el alma a Krishna. Ah, que no ha vendido el alma a Krishna? No. Just to explain. People say you have sold your soul to a devil. Que uno vende su alma al diablo. La gente Diablo. Devil, ¿no? And we have sold our soul to Krishna, Pero nosotros hemos vendido nuestra alma a Krishna. even maybe unwillingly. Incluso sin querer. Krishna cheated us. Nos ha hecho un truquillo. And now we are infected Y ahora estamos infectados. with the Krishna conscious virus. Somos los mayores. Estamos contaminados con el virus de Krishna. Ah, Vira. virus. And we cannot escape. No podemos escapar. There is devotees who come and then they leave. Los devotos que vienen y se van, But do you translate from the kitchen also? bueno, creo que If you want the de la- microphone. vale. En fin, vamos para allá. And then after some time they come back. Algunos que se han ido, después de un tiempo vuelven. I try to enjoy drugs. Han tratado de disfrutar de las drogas. They say, Ellos dicen, I try to enjoy movies. he tratado de disfrutar de las películas. I try to enjoy sex. He tratado de disfrutar del sexo. But still I am empty. Pero todavía estoy vacío. Still I am not happy. Todavía no soy feliz. Let me join the kirtan Déjame disfrutar del kirtan again. de nuevo. So yesterday we went on Harinam, Ayer fuimos de Harinam and the city of Malaga is full of people who are enjoying, la ciudad de Málaga está llena de personas que están disfrutando. drinking and Beben mainly drinking. mucho alcohol. But when they see devotees, they see all these guys, they are enjoying more than us. Pero cuando ven a los devotos, ellos pueden percibir que estos devotos disfrutan más que nosotros. And then they join us. Y entonces se unen a We nosotros. also invite them Nosotros incluso les to invitamos. join us in our enjoyment. Les invitamos a que disfruten de nuestro disfrute, que se unen a nuestro disfrute. So how do you develop faith? ¿Cómo desarrollar fe? By experience. Por experiencia. You experience the nectar of the holy name. Uno experimenta el néctar del santo nombre. You experience the nectar of prasadam. Uno experimenta el néctar del prasada. You experience the unbeatable philosophy. O uno experimenta de la... Ambite es como... Filosofía imbatible. ¿Qué? Filosofía imbatible. Imbatible. Filosofía imbatible. And you can experience the care of devotees. Uno puede experimentar el cuidado del devoto. One of the most powerful influences on devotees is Prabhupada's care. Una de las cosas más que no se pueden derrotar es el cuidado de Prabhupada a sus devotos. And we started to read about Prabhupada's care last week. Y nosotros comenzamos a leer acerca del cuidado de Prabhupada la otra semana. And we can continue from Monday, Y nos podemos continuar a partir del lunes, because today afternoon porque esta tarde, por I'm la tarde, I'm going to Isnate. va a Nati, que es la casa de Bagui. Casa de Bagi? Bagui, pero Nati Ah, es, yes, it's a yoga center este es el centro de yoga in the mountains. en la montaña. Isnate is a village in Spain. Nate es un pueblo en España. Isnate. Es Nate, Isnate. no lo conozco. It's a village in Spain. Es un pueblo de España. Málaga. In Malaga? The village in Málaga. In Malaga. Iznate. Malaga It's is not there. Spain. I mean, Malaga it's is a- Spain. It's a village in Andalusia. Probably. Estamos focalizados, ya sabemos dónde está. So
¿Qué? Near to Malaga? I don't. Yeah, it's probably 1 hour or something in the mountains. Yeah. Ananda Vardhana knows. Malaga is Malaga. Estás invitado allí. So What time? ¿A what time? Cinco. At 5 o'clock. No, for 4 o'clock we are moving from here. At 4 5 o'clock we are moving for Ah, 4. A las 4. you have to ask Ananda Vardhana Prabhu who can go, because he knows how to make it. Well, Ananda make it. Vardhana, hay que preguntarle a él que sabe exactamente todos los pormenores. He can call Maggie and Manorama, and he can ask her, who can we bring more people, because she has her own people. Le puede preguntar a Manorama si se puede llevar a más personas. She will probably say yes, Sí, probablemente diga sí, but it's culture to ask. pero es cultura preguntar. Already the car is full. Car is full, one car. So there is 2 cars also. We can speak to people, try to convince them, Nosotros podemos hablar a la gente, tratar de convencerles. and some people are into energies. Y alguna gente entra en nuestra energía. Yeah, into energies. Energy. Energy is energía, ¿no? Energias. Sí, ¿no? They can feel the vibes of devotees, Ellos pueden sentir la devoción del devoto, like yoga people or New Age people. como la gente de yoga, la gente de la nueva era. Some people can see our light, Hay gente que ve nuestra luz, although we consider ourselves to be in Tamoguna. aunque nosotros podamos considerarnos a nosotros en la modalidad de Tamaguna. People who can see subtle energies. They see light around us. Ellos hay gente que puede ver las energías sutiles y pueden percibir la luz alrededor del devoto. So once in Braga, in the park, Una persona en Praga, en un parque, not persona, I should say once in Braga, una vez en Praga, we had a Namahata program in the park, hicieron una majata en un parque. and one man was descending from the hill and watching us sing. Una persona vino de las montañas y nos estuvo mirando. And he was standing there waiting for kirtan to finish. Estuvo ahí mirando a que el kirtan se acabara. And I gave a sign to one devotee to approach him, because he was obviously interested. Bueno, yo le pedí a un devoto que se acercara porque él estaba obviamente interesado. And he said that I was seeing a huge light above you, that's why I came. Dice, he visto una luz enorme contigo, por eso es que he venido. So then some people are attracted very much to our food. Mucha gente también se siente atraída a nuestros alimentos. One TV presenter in Croatia, he was so addicted to prasadam. Un porcentaje en Croacia es muy adicto a prasadam. ¿Cuánto? No, un TV presenter, sí, un presentador de televisión. TV presenter. moderator. A un moderador de la televisión estaba muy atraído al prasadam. So to get on that, you can get on that talk show very, very rarely. Es que no. Es muy difícil acceder a ese programa, no es fácil. Que bueno, que es eso, vale, está bien. Like Oprah, that's talk show. Es como Oprah, es un programa muy Oprah Winfrey. renombrado y muy difícil de hacer. And we, within maybe 4 or 5 months, we went 2 times. En 4 o 5 meses fueron 2 veces. The first program is about bald-headed people. El primer programa fue acerca de los cabezas rapadas. Yeah, bald-headed. And the other was, or shave-headed. No, eso, Another program was about rich people, because our president in Croatian temple used to be a rich man, but now he became a Hare Krishna. y otro era acerca de la gente rica, porque el presidente de allí de Croacia era un hombre rico y se había hecho Hare Krishna. And when we come to the studio, we bring lots of prasadam. Pero cuando fueron al estudio llevaron un montón de prasadam. But he was asking us, can I bring home something also? Y él preguntando, también me lo puedo llevar a casa un poco.
he was eating a lot there on the spot. Entonces, en los intermedios, como de esos intermedios, o en la publicidad, comieron un montón. But then he asked, "Can I take some more?" Pero le preguntaron que si podían tomar un poco más, So he was really, really attracted. porque estaba realmente muy atraído. Some people get attracted by chanting, Mucha gente está atraída por like music cantar, is like heavenly music. como música celestial. Even when our devotees bang mridanga like anything, that you cannot even hear the singing. Bueno, incluso aunque haya devotos que aporren la mindanga, que casi ni se escucha que cantan, That people experience it as heavenly music. aún así incluso la gente experimenta como una música celestial. And some people are attracted to our books. Incluso hay algunos que están atraídos a nuestros libros. They say, "I have never seen such books. Ahí dicen, nunca he visto tales libros, I have never seen such philosophy. nunca he escuchado esta filosofía. This is amazing." Es increíble. So when I joined, I was attracted by all three. Cuando él se unió, se sintió atraído a esos tres. And I knew I don't understand anything, but I like everything. Yo no entiendo nada, pero me gusta todo. I'm gonna stay. Me voy a quedar. And devotees sometimes ask me a very serious question. A veces los devotos le preguntan unas preguntas muy serias. Akrura Prabhu, what is your realization of Krishna? A veces los devotos le preguntan a Akrura, ¿cuál es tu realización de Krishna? And I say, I am Prasadam Bhakta. Y él responde, yo soy un devoto de Prasada. After 30 years of chanting, I have developed taste for Prasadam. Después de 30 años cantando, ha desarrollado atracción por Prasada. But this realization is so strong that my faith is strong. Esa realización es tan fuerte que mi fe es también fuerte. God comes in the form of food. Dios viene en la forma de alimentos. Now you may say, we don't believe you Alguien puede decir, no te creo, because you are so skinny. porque tú eres tan delgadito. But it doesn't matter, my digestion works very well. Pero no pasa nada, y su digestión, que no pasa nada que sea delgadito, porque su digestión funciona muy bien. Su digestión. So God enters through your mouth. Dios entra dentro de nuestra boca. If He cannot enter through your ear or eyes, He enters through your mouth. Si no puede entrar por tu oído o por tus ojos, al menos entra por tu boca. And Prabhupada says, you can reach people's heart through their stomach. Uno puede llegar al corazón de la gente a través del estómago. So one quality of Krishna's devotees, like his parents, is that they have unbreakable faith. Una de las cualidades de los devotos que son padres, parientes de Krishna, es que tienen una fe inquebrantable o inquebrantable. But faith is based on taste. Pero la fe está relacionada con lo que uno saborea, Not only on understanding. no solamente por el entendimiento. So our faith should be based both on understanding and taste. Nuestra fe debe de desarrollarse por ambos lados, por el sabor y por el entendimiento, Experience. por la experiencia. When you have faith in God, you have faith in miracles. Si tú tienes fe en Dios, tú tienes fe en los milagros. Anything can happen with Krishna. Cualquier cosa puede pasar con Krishna. Impossible becomes possible. Imposible puede volverse posible. So some people are fascinated by mystic powers, Hay gente que se queda fascinada por los poderes místicos, by mystic production, produce something. por alguna producción mística de algo. But for us, the most impossible thing, Pero para nosotros la cosa más imposible, the most magical thing, la cosa más mágica, the most fascinating thing la cosa más fascinante is that we have become devotees. es que nosotros nos volvamos devotos.
That is impossible. Eso es imposible, And we can see we still have material desires, porque todavía tenemos deseos materiales, but somehow we are going on. pero de alguna u otra manera se van. Krishna doesn't let us go. Continuamos. De alguna otra manera nosotros seguimos. Bueno, de alguna manera continuamos, que ya no nos deja que nos vayamos. And when we try to get away, A veces tratamos de como escapar, salir, escape, yeah. When we try to escape, then he somehow brings us back. pero él de alguna u otra manera nos trae de vuelta. So he's such a loving God. Es un Dios tan amoroso. And he makes all arrangements to protect us. Y él hace todos los arreglos para protegernos. Now, some devotees feel like victims. Algunos devotos se sienten como víctimas, Victims of injustice. víctimas de la injusticia. Victims of ISKCON leaders, or bad leaders. Hoy injusticia de los líderes de ISKCON. Malos. Líderes Malos. malos. Los malos líderes de ISKCON. Vale. And they feel hurt. Y ellos se sienten heridos o dañados. So they don't understand what's happening. Ellos no entienden qué está pasando. They don't understand the 14th verse of the 8th chapter of the 10th canto. Ellos no entienden el verso 48 del 14 del décimo canto, pero 10, 14, 8. 10, 48. 14. 14, 8. 1. 10, 14, 8. 10, Sí. 14, 8. This is a famous verse. Es un verso famoso. Prabhupada says this verse should be the guide of all devotees. Dice que Prabhupada que debe ser la guía para todos los devotos. In the Nectar of Devotion he says this. En el Néctar de la Devoción dijo eso. This verse is quoted by Rupa Goswami, I believe. Es un verso que ha citado Srila Rupa Goswami. Tatenu kampam susamikshamano bhunjana evatma kritam vipakam Bueno, ese. tadvad vakpurvir vidadas namaste mukti pade sadayavak. There is something else. Bueno, está muy bien. So this verse will set you free from all victim mentality. Este verso nos libera a todos de una mentalidad de víctimas And it will help grow your faith. y nos ayuda a crecer nuestra fe. So it is said that you get less than you deserve. Que uno tiene menos de lo que realmente merece. A real devotee, he continues serving Krishna while suffering all the remnants of his karma. El devoto de Krishna siempre sigue sirviendo a Krishna aun a pesar de todas las cosas que todavía le quedan de su karma. Devotees sometimes tell me, why me? Los devotos a veces le dicen, ¿por qué a mí? I say, why not? ¿Y por qué no? Are you an angel? Eres un ángel, Well, I'm trying to be good. pero bueno, estoy tratando de ser Okay, you bueno. may be an angel now, but you have not been angel in the past. Puede que ahora seas un ángel, pero no has sido un ángel en el pasado. So what you are getting now is the reduced version of your karma. Lo que recibes ahora es una fracción reducida de tu karma. Oh, Akrura, why I cannot find a husband? ¿Por qué Akrura no encuentro un marido? Oh, Akrura, why I cannot find a wife? ¿Por qué no encuentro una mujer? And when I find one, it doesn't work. Y cuando encuentro alguna no funciona. And I say, well, you are lucky. Oh, tú eres muy afortunado, dice. Because the whole purpose of being with someone is to not be with someone later. Porque todo el propósito de encontrar a alguien es para no estar con él o algo así. You can repeat the last part. To not be with anyone later, to take sannyas. Porque el futuro Para es eso. después no estar con nadie. Para no estar con nadie. To become detached. Uno se tiene que volver desapegado. Now there is a new book about Grihastha life, Ahora hay un libro nuevo acerca de la vida de Grihastha and I'm preaching to people love each other. y él predica a los devotos que se quieran los unos a los otros. And then
how they are going to become detached if I am encouraging them to become attached? Entonces, ¿cómo entusiasmarles para que se desapeguen si él les predica para que se quieran? Para que se... People tell me, I have found my soulmate. Encontraron mi media naranja. Mi alma gemela. Sí. Soulmate? Alma? Gemela, Uh-huh. media naranja, todo lo And mismo. we want to be together forever. Queremos estar juntos para siempre. One girl one told me that she wants to be with me forever. Una chica le dijo que quería estar con él para siempre. So I asked, so how long is this? ¿Por cuánto tiempo puede ser eso? She said, at least this life. Al menos esta vida. And I said, this is short. Esto es corto. You are not ambitious. No eres muy ambiciosa. If you want to be with me together forever, we have to go back to Krishna. Si quieres estar conmigo para siempre, tienes que volver de vuelta a Krishna. And now she's chanting. Y ahora está cantando. But she wants to get married, but not to me, Ella quería casarse, pero no because I'm much older. porque es demasiado viejo. I mean, Mayor. in the beginning, she wanted also to. She wanted to get married to me, but I told her that this is not possible. Bueno, en el principio sí quería, pero él le dijo que eso no es posible. So now she's looking for somebody else, Pues ahora está buscando por aquí. and that's good. Y eso es bueno. That's good for both. Es bueno para los dos. And she said, "Will you give me blessings Y le pide que le dé bendiciones to get a good husband?" para encontrar un buen esposo. I said, "Yeah, yes." Y él le dijo, sí, sí. So eternal love is possible in the spiritual world. El amor eterno es solamente posible en el mundo espiritual. But there is no eternal Madhurya Lila between jivas. Pero no hay una relación de Madhurya Lila entre las Jivas have a relation of, I mean, there is husbands and wives, but they are not into that kind of relationship. Por supuesto, habrá esposas y maridos, pero no en esa clase de relación. Madhurya Lila is for God Porque Madhurya Lila es para Dios. and his girlfriends. Es sus amigas íntimas. So we have this irresistible urge to imitate him. Pero sentimos como un empuje irresistible para entrar en ese tipo de relación. One girl told me, I am a princess and therefore I have to get a hero. Una chica le dijo, yo soy una princesa, por eso tengo que encontrar un héroe. Héroe. So most women think they are a princess and they deserve a hero, but they don't always say it. Say it. Hablar. Muchas piensan que son princesas y necesitan un héroe, pero no lo dicen. Because they are shy. Porque Son son muy muy tímidas. tímidas. But this one is very clear. She said, I am a princess and I have to have a hero. Pero esa era muy clara. Yo soy una princesa y quiero un héroe. She's trying to get a husband, Y ella trata de conseguir un esposo. but her conclusion is that in Kali Yuga, most husbands are unqualified. Pero llegó a la conclusión de que en Kali Yuga la mayoría de los esposos son descualificados o incualificados. So he is either a good guy, but he cannot make money, Bueno, tiene una buena guía, pero no puede hacer dinero. or he has money, but he's not a good guy. Pero puede que tenga dinero, pero no es un buen guía. Eso no. A ver, Buena No, persona, sí. Eso no. puede que sea un héroe, pero que no No tenga tiene dinero. dinero. O tiene dinero. Que sea una Ay, buena es persona. Guy es- bueno, si lo hemos entendido todo, no preocupados, que yo ya estoy bien. Now I have 5 translators. Guy no Bien, bien. de guía, guy no de hombre. Guy Gu- sí, Buena persona, sí. pero no puede conseguir. Guy is the hombre. Guy is man. Mala Yeah. persona. Ok, pero So puede ideally conseguir. you get for a husband a good guy who has money. lo ideal es que encontrar un hombre que realmente tenga, que sea un buen guía y que tenga dinero. But it's a rare combination. Pero es una combinación muy rara. And if you fall in love with the devotee, Pero si tú te enamoras de un devoto,
Because devotees are nice people usually, Porque normalmente los devotos son unas buenas personas, kind to everyone, bondadosos con todo el mundo, including women. incluidas las mujeres. The problem is that he doesn't have money, El problema es que no suelen tener dinero, or he is a pujari. o es un pujari, This means he has no time to make money. y eso significa que no tiene tiempo para hacer dinero. So what to do? Entonces, ¿qué hacer? You want to get married to a pujari, but he has no money. Uno puede casarse con un pujari, pero no tiene dinero. So now you have to become a saintly woman Entonces uno se tiene que volver una mujer santa, to sacrifice something. sacrificar algo. Mujer santa. So there is always something missing in life. Siempre hay algo que falta en la vida. This is the nature of being not Krishna conscious. Esa es la naturaleza de no ser consciente de Krishna. But when you are Krishna conscious, you feel purnam, complete. Pero cuando tú eres consciente de Krishna, te sientes purnam, completo. There is one book called I Need Your Love, Is It True? Hay un libro que se titula Yo necesito tu amor y eso es verdad. So this woman, ¿Cierto? is it true? Es el truth en interrogación, ¿no? Yes. Vale. She's questioning that need. Ella cuestiona se cuestiona las necesidades. Oh my dear, Oh, mi querido, I feel complete only in your presence. yo me siento completamente solo. Que se siente completo en su presencia. If you are not here, I feel like a half person. Si tú no estás aquí, me siento como la mitad. You are my better half. Tú eres mi mejor mitad. You are my more beautiful half. Tú eres mi mitad más bonita. So I need you in order to feel complete. Te necesito para sentirme completo. This is the nature of the material conditioning. You always need somebody else to feel complete. Esa es la naturaleza de la condición material, que uno siempre necesita algo para sentirse completo. I need a child to feel complete. Necesito un niño para sentirme completa. Or I need a pet to feel O complete. necesito una mascota para sentirme completa. One devotee had a wife Un devoto tenía una esposa and she wanted a child. y quería un niño. And he bought her a rabbit. Y él le compró un conejo. Un conejo. Ella quería el hijo y él le compró un conejo. Conejo? He bought her a rabbit hoping that she will be happy with the rabbit. Le compró eso esperando que ella se sintiera feliz con un conejo. So she was happy with the rabbit for some time. Pero fue feliz con el conejo por un tiempo. But still he had to give her a child. Pero aún así todavía tenía deseos de un hijo. And after many years they separate. Y después de algunos años se separaron. Because child became a teenage girl, Y porque el niño se volvió Un un... adolescente. teenage girl, La niña. teenage girl, Yes. Sí. and you know, she wasn't child anymore. Y ya no era más niña, nunca más. So this is illusion, Eso es ilusión. that we need somebody else to feel complete. Es sentir que necesitamos a alguien para sentirnos... Now, I'm not against marriage. No está en contra del matrimonio. I used to be married myself, Suárez estuvo casado, but not to feel complete. pero no se sintió completo. It was for other reasons. No para sentirse completo. Fue por No razones. para sentirse completo, sino por otras razones. Like, it was arranged marriage. Fue un matrimonio arreglado. Arranged. That authorities said that two couples should get married and they should open a center. Las autoridades decidieron que había que formar a una pareja que abriera un centro. And me and my friend, Para tus parejas, sí. and me and my friend Dhananjaya Prabhu, we said no. Y su amigo Dhananjaya Prabhu dijo no.
But then authorities preached to us for 2 hours, Y después las autoridades le predicaron por 2 horas and we said yes. y al final dijeron sí And then we opened the center. y abrieron el templo, un centro. So I will not tell you about the history of those marriages. No va a hablar acerca de la historia de esos dos matrimonios. But that was the reason why we got married. Esa fue la razón por la que se casó. So when you have Krishna, then you feel complete. Cuando uno tiene a Krishna, uno se siente completo. Then you can love other people in a detached way. Uno puede amar a una persona en una modalidad de desapego. You can love them unconditionally. Más a uno. Me puede amar incondicionalmente. And you don't depend emotionally on them. Pero no dependes emocionalmente de él. You know, we have a tendency to become emotionally dependent on other people. Tenemos la tendencia a convertirnos dependientes emocionalmente de otra gente. Now for children and women, this is completely natural. Para los niños y las mujeres eso es completamente natural. But when a woman advances spiritually, she can even get above that. Pero si una mujer avanza espiritualmente, uno puede situarse por encima de eso. For children, it's difficult to be emotionally independent. Para los niños es difícil volverse independientes emocionalmente. But it's so painful to be dependent emotionally on another conditioned soul who is also dependent. Pero es muy penoso depender emocionalmente de otra persona, de otra entidad viviente que también es dependiente. So what happens in relationships? ¿Qué pasa en esas relaciones? I love you, you love him, he loves her. Bueno, así la historia. Okay, let's go one by one. I love you, Sí, yo te quiero a ti. you love him, Ella le ama a él, he loves her, y él la ama a ella, she loves somebody else. y ella ama a otro a alguien más. And you have a tragedy. Y hay una tragedia. You have Hamlet or Romeo and Juliet. Hoy pues tiene uno, pues eso, Romeo y Julieta o Hamlet. This is the story of love in the material world. Esa es la historia del amor en este mundo material. So you should become detached. Uno debe de moverse desapegado. But how to do this? Pero ¿cómo hacer eso? You try to become a dry philosopher. Uno puede ser un filósofo seco. This is Maya. Eso está Maya. Leave me alone. Dejarme solo. You cannot be detached like this. Uno no puede ser desapegado así. You can become detached if you love people unconditionally. Uno puede solamente ser desapegado si ama a la persona incondicionalmente. You love them even more than before. Tú puedes amarlo más incluso que antes. But now this love is not sentimental bodily attraction. Pero ese amor ya no es un amor basado en la relación corporal. But you love the soul. Pero tú amas al alma. It's on the internal platform. Es en una plataforma interna. And you are not afraid of getting attached. Y uno no se siente temeroso de desapegarse. You know, people think if I hate women, I will be detached. Hay gente que piensa que si odio a las mujeres me voy a volver desapegada. This is other side of the coin. Esto es la otra cara de la moneda. You are more attached than any other. En realidad es más apegado que cualquier otro. But by loving everyone unconditionally, you will have a pure relationship. Pero cuando tú amas a todo el mundo de una manera incondicional, entonces tú puedes tener unas buenas relaciones. And this is what we learn from Krishna and his pure devotees. Y eso es lo que se aprende a través de Krishna en sus relaciones con sus devotos. How to love without expecting anything in return. Cómo amar sin esperar nada de vuelta. Thank you very much for listening. Do you have any questions? Uy, a ver, bueno, aquí estamos 5 traductores. Saca. Voy a hacer una mezcla entre inglés y español. Hola, pues trae. Los devotos muchas veces pasan muchas dificultades. The devotees many times pass through many difficulties. My question is,
what to do for aumentar la fe, How to do for increase our faith, fortalecer. or to become more strong our faith. Faith? Faith. Faith. It's difficult to have faith without knowledge. Es muy difícil desarrollar fe sin conocimiento. It's difficult to have blind faith. Es muy difícil tener una fe ciega. This is why we have scriptures. Es por eso que tenemos escrituras. So you increase your faith by knowledge and by experience. Uno experimenta fe a través del conocimiento y la experiencia. Now what happens? Ahora, ¿qué pasa? Ordinary people increase their faith when they get what they want. La gente hoy en día incrementa su fe porque cuando obtienen lo que quieren. If God gives you back massage, you say, wow, God is merciful. Si Dios te da un buen masaje, entonces uno dice, oh, Dios es muy bueno. Por favor, ¿puedes apagar la luz? Ah, bueno, This is a metaphor. es una metáfora. If God gives me enjoyment, I have faith. Si Dios me da un disfrute, entonces lo apago. But spiritually stronger people, their faith increases when they face trouble. Pero la gente espiritualmente fuerte, su fe incrementa cuando hay dificultades. And they know that God will protect them. Y ellos saben que Dios les va a proteger. And this happens. This happens. Y eso pasa. They see, like Prahlad Maharaj, Haridas Thakur. Nosotros podemos ver con Prahlad Maharaj, Haridas Thakur. So when you have knowledge, then you have faith in any circumstance, not only when it's pleasant. Cuando tienes conocimientos, tú experimentas fe cuando no solamente todo va bien, sino también en las dificultades. I have seen many devotees join ISKCON and they, Jai, Chaitanya Mahaprabhu ki Jai, Gauranga, they're smiling, they're eating prasadam, they're hugging devotees. Bueno, que él conoce a devotos que cuando llegan al movimiento rural, el Gauranga, Jai, Chaitanya Mahaprabhu, experimentan placer con el prasada. A ver, ¿cuál era la parte última? Me perdí. Bueno, está bien. Ya, aquí llegué. So, devotees smile at them and encourage them. Los devotos les sonríen, les animan. But you know they are going to have difficulties. Pero uno sabe que va a tener dificultades. This initial faith is very shallow. Esa fe inicial es un poco como engañosa o de sombra. Will you still smile after being smashed 108 times? Uno todavía sonríe después de 108 smacks como paliza o como pruebas o dificultades. Like all of you are coming here in front of God for so many years. Como todos nosotros venimos aquí delante de la deidad después de muchos años. But you went through hell. Pero va uno al infierno. Or you went through many difficulties. Pero uno ha pasado también por muchas dificultades. So this means your faith is mature. Eso significa que tu fe es madura. You have been smashed and cheated and so many things. Bueno, todas esas cosas que nos han criticado, engañado, machacado. Sí, de You still come and offer obeisances to God. Y todavía venimos y hacemos reverencias a la deidad. You don't say, why me? Porque uno no dice, ¿por qué a mí? So this is faith. Eso se llama fe. So faith is developed through difficulties. La fe se desarrolla a través de las dificultades. That's strong faith. Esa se llama fe fuerte. Okay? Enjoy. I'm not sure who is first. You. We talked about God protection, Krishna protection. So sometimes it looks like physically, it's not so obvious, let's say. Sometimes physically the body is getting. Yeah, true. But what about, what is he protecting? Oh, y esto, a ver, tú que sabes español, tradúcelo así, guapina. Sí, y tenemos que todos practicar los dos lados, español e inglés. ¿Cómo entender que la protección de Krishna? Porque muchas veces
Físicamente. no es el cuerpo material que es protegido. ¿Cómo entender esa protección? Krishna is protecting your soul from Maya. That's the main protection. He is protecting you from your own mind. Krishna te protege de Maya y de tu propia mente. Te protege al alma. La mente de la gente. La mente de la gente. So that's the main protection. Our physical protection, that's that's temporary. Bueno, esa es la verdadera protección, ¿no? La protección De la- no, So the body will break el cuerpo se romperá. ultimately, but to protect you from the mind, that's the huge thing. Pero protegerlo a uno de la mente es algo muy... muy grande, es una tarea grande. La grande la mente. So this should be our prayer. Mighty Lord, protect me from my own mind. Esa es nuestra oración principal. Por favor, protégeme de mi propia mente. You may say, Mighty Lord, protect me from bad association from imperfect devotees, But that's not. Decir que le proteja de la asociación de devotos imperfectos. But actually, this is not the greatest danger. Ese no es realmente el mayor de los peligros. The greatest danger is our mind, who is like mosca. El problema más grande es nuestra mente, que es como una mosca, Who likes to criticize everybody. que le gusta criticar a todo el mundo. Now, the higher level of criticizing is you criticize based on Shastra. Pero el más alto nivel de crítica es criticar en base al Shastra. You have a reason to criticize, spiritual reason. Entonces uno piensa que tiene razones espirituales para criticar. So, but that also gets you in trouble Pero eso también va a dar problemas and makes you weak. y te va a hacer débil. So, are you happy with the new program of protection? Pardon? Are you happy with the new program of protection? Yeah, that's what I was realizing. It's just a smile. That's a big problem. Yeah, also, Krishna protects you from sinful reactions. Mashuchaha. También Krishna protege de las reacciones pecaminosas. If you accidentally fall down, then you will not get the same reaction as a karmi. Si uno tiene una caída accidental ocasional, no es la misma, él te protege y no es el mismo nivel que la gente de Reacciona. But we should not make accidental fall downs regular. Pero no tiene que hacer que caiga regularmente. Of course, the habits are very deeply ingrained and it may take some time. Por supuesto, los hábitos están fuertemente enraizados. Prabhupada says one who doesn't follow, he's not a high devotee, Prabhupada says, who falls down accidentally. Que uno que cae accidentalmente no es un gran devoto, He's not a high devotee. no es un devoto elevado. Prabhupada didn't say he's not a devotee, but he's not a high devotee. No dice que no es un devoto, pero no es un devoto elevado. It's in the purport to Apichet Sudurachara. Lo dice en el significado de Chudurachara. So Krishna is so kind to us. He's tolerant and patient. Krishna es tan bondadoso, es tan tolerante y paciente. So, but we should become even more eager to please him. Por eso debemos de estar mucho más ansiosos de complacerte a él. And also devotees protect us. When we talk to devotees, then we get hope and more faith. Que cuando le damos a los devotos uno espera encontrar más fe. Me perdí. Estoy pensando en la cocina y ahora la mente me está dando la bulla. Ay, perdón. So we have so much protection. Tenemos tanta protección. Okay, that's already. No, es muy bueno. I'll talk to you on the breakfast table. Okay. Srila Prabhupada ki. Jaya Gurura Prabhu ki jai. Jai, gracias. Very good.